যেন একের পর এক বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে সে ভিজিট করতে পারে এবং তাদের প্র্যাকটিস দেখতে পারে। আমাদের 3 তারিখ থেকে আমাদের প্রফেশনাল লিগ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের প্রফেশনাল লিগ শুরু হতে যাচ্ছে এবং হোম ওয়ে পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভেন্যুতে খেলাগুলো হবে। আমাদের ন্যাশনাল টিমের কোচ, আমাদের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর, অন্যান্য যারা আছেন আমাদের অফিসিয়াল, যারা বিভিন্ন জায়গাতে যাবেন আমাদের এই খেলাগুলো দেখার জন্য। জাতীয় দলের বিভিন্ন সব মেম্বাররা বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষে খেলছেন, তাদের খেলাগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন। আজকে ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের কোচের এর আগের ব্যাকগ্রাউন্ড বা সিভি সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা আছে। আমরা তাকে নিয়োগ দিয়েছি, তার অনেকগুলো স্ট্রং ব্যাকগ্রাউন্ড, অনেকগুলো স্ট্রং টিমের সাথে সে ইতিমধ্যে এর আগে কাজ করেছে। আমাদের বিশ্বাস যে এই তার এফার্ট, তার তারুণ্য, তার উদ্দীপনা আমাদের টিমকে আরও বেশি উজ্জীবিত করবে। এবং আমরা ইতিমধ্যে আমাদের কিছু কনসার্নের কথা তার সাথে শেয়ার করেছি। গত 1-2 বছরে আমাদের খেলার রেকর্ড তার সাথে শেয়ার করেছি। আমরা তাকে আমার দায়িত্ব দেবো আগামী এই মাসখানেক যেন সে কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক করে। আমাদের পাস্ট খেলাগুলোর আমাদের রেকর্ড যেমন আছে, সেগুলো আমাদের বিভিন্ন টেপ আছে, ধারণকৃত খেলা আছে, খেলাগুলো পর্যবেক্ষণ করা, সেই প্লেয়ারগুলোকে আমার মাসের মধ্যে সেই প্লেয়ারগুলোকে আবার দেখা বর্তমানে কী অবস্থা আছে। আমরা এখনও যোগাযোগে আছি 4-5টি দেশের সাথে। আশা করছি মার্চ মাসে যদি কোভিড পরিস্থিতি পারমিট করে আমাদের দেশে এবং অন্য দেশে, আমরা আশা করি হয় আমাদের দেশে বা অন্য কোথাও গিয়ে আমরা অবশ্যই আমাদের ফিফা উইন্ডোকে আমরা অ্যাভেল করার সমস্ত প্রস্তুতি দেব। ইতিমধ্যে আমাদের ন্যাশনাল টিমের ভ্যাকসিনেশনের জন্য আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আমরা আশা করছি শীঘ্রই আমাদের যারা বাকি আছে তাদের ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমগুলো আমরা সম্পন্ন করতে সক্ষম হব। আমার কথা দীর্ঘায়িত না করে আমি হ্যান্ডওভার করছি আমাদের কোচকে কিছু বলার জন্য। আমাদের কাছে হ্যান্ডওভার করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ মিস্টার কাজী নাবিল আহমেদ এমপি। এ পর্যায়ে আমরা কোচের কাছে যেতে চাই। সো মে আই hereby request Mr. Javier Fernandez Cabrera Martin Neto to provide his elementary remarks before going to the question and answers. Mr. Javier Fernandez Cabrera. Thank you. Hello everyone. Right. Hello everyone. Thank you very much for coming here today for this presentation. Sorry? All right, thank you. So again, thank you very much to all of you for coming here today to this presentation. I wanted to thank, before everything, the Federation, Mr. Nabil, the President, the National Team Committee, Paul Smalley, for giving me the chance of taking the lead for this amazing project. To introduce myself a little bit, I started working as a professional in football in 2004, when I started working as a football analyst for Opta Sports. And since there, it's been a long career working in different high-performance academies, senior level, at the professional level in India, also in senior teams in Spain, being able to manage also one of the biggest projects, worldwide sports projects with La Liga in India. My last responsibility has been with Deportivo Alavés, which has been one of the La Liga professional clubs of the first division in Spain, and which Elite Academy is one of, I would say, top 5 football academies in Spain. I've been a very active part of the development of players in their transition for the high performance level to the professionalism, being able to train players who have been training permanently with the first team, even players who have made their debut with the first team, and also an active part of the training development or football development of players who have played in different age groups for the Spanish national team and other European countries. So I do think that I have a lot to provide to this project. I think we have a great mix of youngsters
and players who have already good experience, who are good reference for the young players, and I'm just looking forward to starting working at the earliest. Thank you, Mr. Javier. So, gentlemen, সাংবাদিক ভাই বোনেরা, আমরা প্রশ্নোত্তর চলে যেতে চাই. So, we are going for the question and answer sessions, and then the contract signing and handing over the national team jersey. So, এইভাবে আমরা এই সিকোয়েন্সগুলো ফলো করব. So, please. Hello, camera দেখেন. You were starting in the new journey in 2 ways. First, you were international arena for the first time, and then at the second time, in this part of the world, there's an enormous expectation of going back to the new round. Please, how do you feel in taking the new challenge? I'm extremely, thanks for the question. I'm extremely motivated with the challenge and absolutely convinced that I'm ready for it. And well, for me, that at the international level, it's been already, I spent a lot of years already working at the international level. First in India, I had the chance to work for Barca Academy in the USA too. And at that time, at my time in India, it was around 8 years, I think. I had the chance also to follow especially the SAF football. I know the Bangladesh clubs who have been especially playing and competing in the AFC Cup, like Kabahani or Bashundhara teams also in the last 2 seasons. So in that way, I think I'm not new for this, okay? And that experience of having been working in India for such much time actually gives me well, some advantages to understand better the football culture and the context that I'm going to face here in Bangladesh. Yes, I think it's a beautiful challenge. Big challenge and beautiful challenge. My intention is to create a competitive team from the beginning, trying to create a proper high-performance structure where all the necessary areas are involved and sharing in order to get the best from the national players and in order to improve the performance of the national team, as you are saying. And for that, I think we are creating, along with all that structure, where we will try to put together technical area, a performance area, scouting, analysis, medical, to create that global integrated structure in order to get the best for the performance of the national team. Well, I think the first way would be to go step by step. The first thing would be to, in March, to get all the players together. Before that, starting from right now, starting to meet the clubs, to know better the football culture of Bangladesh, to know better of the clubs, official, technical staff, to have the chance in this time to know closer, to see how the players train at their clubs, watch matches of the BPL, scout. Once we get that and we get the necessary list, go to March, keep a window, try to get a camp, work closely with them, try to introduce the football identity that we want to develop, and then we will see. We will see in June. What I'm sure is that we will be competitive, that's for sure, and that has to be our goal, to be competitive. Coach, you were talking about certain characteristics, how you want to play, and you want to see your team. In Spain, there are certain qualities that your team needs to play with this system or that system. In Bangladesh, you know that there are some players that are not very technically sound, and at the same time, do you want to follow the pragmatic approach in your system?
again, my approach is to be competitive and try to create a team that has initiative. To develop players that are able to understand what the game demands at each moment. That doesn't need to be to have the control. That's not going to be always to have the control of the game by ball possession. It can be by ball possession. It can be by understanding where the advantage is. If the space is at the back of the defensive line, then we will have to be direct. Or other times we will have to be to give the initiative to the opponent and have the initiative without having the ball, pressing high, trying to recover the ball on the other side. So I don't think we need to reduce the options to one specific game model, but giving the tools to the players. That's our responsibility, to give the tools to the players to understand what the game demands at each moment. After seeing the Federation Cup, which is because of Bangladesh football, it's like or like. Sorry, can you say it? Federation Cup, which is like of the Bangladesh footballers, like or dislike? I'm very positive with what I've seen from the Bangladesh national players, both at the Federation Cup and Independence Cup. I had the chance to watch also some matches from the south. We have very competitive players. There is good talent, and players who are getting good training at their clubs, who are playing in a competitive league. So I'm completely sure that we are going to be able to create a competitive environment. Coach. What you have special qualities that you have that you apply for a national team and be successful? Well, what I need to be successful first is to start again from zero, again to create that structure, high performance structure, to create a football identity, that's what we want to create, and to be able to communicate and transmit to the players what we want to achieve and what is our common plan. That's the main thing. The players need to be clear in what we want from them and how we can be successful together. And for that is my responsibility, actually, to create that confidence in the player for wherever they jump into the match. They know what they have to do. They are individually responsible. They know what their roles are and functions. And that is what is going to give us the chance to be competitive and get results. Coach. আমরা এটা কি শেষ প্রশ্ন হিসেবে নিয়ে নিচ্ছি Coach, I know that yesterday you meet the president of BFF, and there is a discussion about the national team and their results. Few matches last year, they cannot achieve a great trophy or success for the reason of Bangladeshi players played well 85 minutes, 88 minutes or 87 minutes, but they lose their game, their winning trophy at last moment. But the president won the trophy. You, in your career, you was a coaching experience in academic level. This is first time in national level you went to start. Then what is the reason you will give priority to your coaching philosophy or development our striking position? What is your priority? Well, starting from the beginning of the question, the meeting yesterday with the president was very positive and it was fantastic. The day before yesterday, sorry, it was a fantastic experience and conversation with him. And yes, he shared with me that situation that happened in the last tournaments. I knew because I was able to watch both the tournaments. And I think it's a matter of confidence in the players, that how you create the environment in training for them to face those situations how you create those real situations in training for them to get used to those situations and then being able to face them at the real game or in the competition. So
That is a matter of planning. That is a matter of creating the necessary drills focused on that way. And then to developing players, to me, is something that is crucial. We have a great bunch of young players who are in their 21, 22, 23 years old. That for sure will be one of our main objectives, but of course we need to make them understand that they need to perform at the professionalism, and the international stage is the highest performing level. So that's going to be our objective, to develop and to make them perform. Thank you. Coach, Go ahead. Coach, you have already made a statement and national teams actually what they want from you, actually what they specifically things want from you, number one, and you have certainly watched the footage of national team performance. How do you assess the performance of Bangladesh team? What was the second question? Sorry. How do you assess the performance? Oh, yeah. All right. Yeah. Well, we talked the day before yesterday about some the options that we can, different achievements that we can do during the season. But again, I think we need to go step by step, facing each FIFA window, facing each whenever the Asian qualifiers come. Let's see at what point we are at that point, and what we have to make sure is that we are competitive in those moments and being able to compete at any stage, even if it is Asian qualifiers. If we have the chance to play the SAF or in any FIFA window, we need to be competitive. That needs to be the first objective. Obviously, always with the main objective of winning. But if you are not competitive, if you not create first a competitive squad, that's not going to happen. Okay, and sorry, the second. In SAF and in Sri Lanka, what I saw, I was quite impressed with, especially with how well structured and organized was the team, and how competitive they were. They lack some fortune at the end, as you mentioned before, but I think the performance in this tournament has been quite remarkable. so far you have used the goals competitive about that. Can you widely describe Yes. Yeah, again, a little bit what I mentioned before. We need to be a team with initiative, a team that is ready to propose something on the pitch, a team that if we are able, we are going to have the control of the ball, the position of the ball, but obviously at the international stage there will be huge powerhouses there, no? Big national teams, so sometimes we are not going to be able to do that. So how are we able to transmit to the players and to make those players understand that they need to adapt to what the game demands again. So that's going to be our first. Thank you. Thank you. Seriously, man, তুই জানাস না? Well, that's I cannot reply an exact number where I want to see it. Definitely, we want to improve the ranking. Definitely, we want to improve the ranking. I think we have the level to improve the ranking. So once we have the chance to start to create where we want the structure, to create that football identity, to transmit it and communicate it to the players, I'm very sure that we are going to be in a higher rank. Thank you. Well, I think that La Liga was the best league in the world for many years. We had the lack of having Messi and Ronaldo for I don't know how many seasons, 8 to 10 seasons together, and obviously that had to get to an end. So once both of them have finished, then it's time for any other league or Premier League or whatever to have that moment of being the best league in the world. But again, I think that
on La Liga there are very good new potential players that are going to be at that level very soon. ধন্যবাদ। আমরা আমাদের কন্ট্রাক্ট সাইনিং এর পূর্বে আমরা আমাদের সম্মানিত সভাপতিকে ন্যাশনাল ডিফেন্স কমিটির চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সংবাদ সম্মেলন শেষ করার জন্য জানাচ্ছি। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আজকে আসার জন্য, এবং আশা করি আমাদের নতুন কোচ আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে, এবং আপনাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে যেগুলো আমাদের সাথে কনসার্ন ছিল। কিন্তু আমি এটুকু বলতে চাই, গত পরশুদিন সভাপতি মহোদয় অনেক ভাই এবং আমি তার সাথে যখন মিটিং করেছিলাম, আমরা অবশ্যই আমাদের র্যাঙ্কিংয়ের কথা বলেছি, আমাদের বিগত কয়েকটি খেলার আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেছি, এবং আমাদের বিগত দুইটা টুর্নামেন্টে আমাদের নিয়ার মিসের কথা বলেছি, যে প্রায় হতে গিয়েও কিন্তু দুটো টুর্নামেন্টে কিছু হয়নি। তো তাকে এই কথাগুলো বলেছে, আমার যে উইকনেসগুলো কোথায় কোথায় আছে তাকে সেগুলো আমরা অভিহিত করেছি। তো আমরা একটা জিনিসের যেটা আমরা চাই এই বছরে, যেটা আমাদের লিগ এখন প্রায় 5-6 মাস ধরে চলবে, আমরা চাই আমাদের ক্লাবগুলোর সাথে অবশ্যই একটা স্ট্রং এনগেজমেন্টের মাধ্যমে, মিটিংয়ের মাধ্যমে যেন আমরা প্লেয়ারদের মোটিভেট করতে পারি, এবং আমরা ডেফিনেটলি ওয়াইডার পুল অফ প্লেয়ার্স আমরা যেন অ্যাভেলেবেল রাখতে পারি। আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের সকলকে আবারও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের সুস্থতা কামনা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শিওর বলো। আপনারা যদি বিগত কয়েক বছর দেখেন, গত কিছু বছর দেখেন, আমাদের কিন্তু একই সাথে কিন্তু একাধিক ন্যাশনাল কোচ কিন্তু আমাদের এখানে কাজ করেছে। হেড কোচ, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, আমাদের ফিটনেস ট্রেনার, ফিটনেস কোচ, ট্রেনার, ফিজিও সবাই কাজ করেছে, ফুল টিম কাজ করেছে। ডেফিনেটলি কোচ ভালো পারফর্ম করতে পারে, ভালো তার অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে, ভালো তার থাকলে, তো সেভাবে আমরা অভিজ্ঞতা আছে, সেই কাজগুলো আমাদের অব্যাহত আছে। তার সাথে আলোচনা করে যেন আমরা এখন আমাদের হাতে কিছু টাইম আছে, তো সময় নিয়ে আমরা এবং তারও কিছু অবজারভেশন আমরা আগে পেতে চাই, ফিডব্যাক, সেগুলো আমরা কাজ করে অবশ্যই একটা ভালো টিম তৈরি করে যেন আমরা রেজাল্ট পেতে পারি। আলটিমেটলি যে কোনো কাজই আমরা করছি ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য করছি। আপনারা যেমন ভালো চান, আমরাও ভালো চাই, আমাদের প্লেয়াররাও ভালো চাই। সুতরাং সবাই একসাথে কাজ করলে অবশ্যই ভালো কিছু করা সম্ভব হবে। থ্যাংক ইউ। অবশ্যই, জি জি, অবশ্যই এনগেজমেন্ট অনেক বেশি থাকবে, কারণ এটা আমাদের আলোচনা চলছে, এটা আপনাদেরকে পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে। আজকে অসুবিধা শুরু হলো অফিসিয়ালি, এখন সে আমাদের সাথে শুরু করলো, আলোচনা করে এটা সামনে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া হবে। এখন হাতে আমাদের সময় আছে। এটা আমার জন্য পরীক্ষা, এই জন্য বারবার আপনাদের সামনে আমি হাজির হচ্ছি। তো আমার নিজের কাছে এটা খুবই একটা আক্ষেপের বিষয় হয়ে যাচ্ছে যে প্রায় বারবার আমরা শেষ 5 মিনিট, শেষ 12 মিনিট, শেষ 10 মিনিটের জন্য, তো আমি জানি আপনারা সকলে একইভাবে কিন্তু সকলে হন যে আমরা রেজাল্ট কিন্তু পাচ্ছি না। কিন্তু সেটা আমি বললাম কিন্তু ওয়ার্ডটা যে নিয়ার মিস, প্রায় হতে গিয়েও কিন্তু হচ্ছে না। সেটা গত আমরা অক্টোবর মাসে, নভেম্বর মাসে আমরা কিন্তু সেটা পর্যবেক্ষণ করেছি। কিন্তু এবং তার আগে আমরা 19 সালে অক্টোবরে ভারতের সব থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি সেই ম্যাচটি। এমন না যে আমাদের টিম খারাপ খেলছে, আমাদের টিম কিন্তু ভালো খেলছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে রেজাল্টটা আমাদের ভাগ্য বিলম্বিত হচ্ছে। আমরা তো সেটার জন্য ব্রেক করার জন্য আমাদের সেটা চেষ্টা করতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা কন্ট্রাক্ট সাইনিং এ চলে যাচ্ছি। ধন্যবাদ কন্ট্রাক্ট সাইনিং এ চলে যাচ্ছি, এবং তার পরবর্তীতে আমরা জাস্ট হ্যান্ডওভার করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সবাইকে তার আগে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ভাই খাবার দেওয়া থেকে সরেন, এই সামনে মাথাগুলো নিচে করেন, সামনে মাথাগুলো সরাইতে হবে। এই সামনে মাথাগুলো নিচে করেন। ভাই সামনে থেকে একটু মাথা নিচে করতে হবে, সামনে মাথাগুলো নিচে করেন। আরে মাইক্রোফোনগুলো করে নেন, আসল জিনিসটা পেলাম না। আরে ভাই মাইক্রোফোনগুলো ভাই তো ঠিক আছে, ভাই ভাই একটু সরতে হবে ভাই, সামনে থেকে দুইজন সরলেই হয়। আর সরন তো ভাই, আরে দূর
ভাই সামনের গুলো মাথাগুলো একটু নিচে করি এই মাথা নিচে করেন, সামনে মাথাগুলো নিচে করেন ভাই, সামনে তো নিচে করেন। হাত নামান, হাত নামান। অলরেডি অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি ভাই, একটু কনফার্ম করো, অর্ডার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেউ দাঁড়াবেন না। আরে ভাই